side of this saying for that. Okay, First well, verses. On the I'll other. just read the translation. Without material desires, Maharaj Yayati worshipped the Supreme Lord, who is situated in everyone's heart as Narayan and is invisible to material eyes, although existing everywhere. Вот текст 50. Избавившись от материальных желаний, Махарадж Йаяти поклонялся Верховному Господу, который обитает в сердце каждого в образе Нараяна, вездесущего, но невидимого для глаз обычных людей Господа. Okay. Purport. King Yayati, although externally seeming very fond of material enjoyment, is internally thinking of becoming an eternal servant of the Lord. Комментарий Шрила со стороны могло показаться, что царя Йаяти очень привлекали материальные удовольствия, однако в глубине души он хотел стать вечным слугой Господа. Text 51. Evam vasha sahasrani manashukam vidadanopi natpyat sarvabhaumo kat indriyai. Translation. Although Maharaj Yayati was the king of the entire world, he engaged his mind and five senses in enjoying material possessions for 1,000 years, he was unable to be satisfied. Нет, уже стих 51, перевод. Хотя Махарадж Йаяти был царем всего мира и в течение 10 лет услаждал материальными богатствами свой ум и 5 чувств, он так и не смог насытиться. The kad indriya, or unpurified senses, can be purified if one engages the senses and the mind in Krishna consciousness. Sabopadi vinamuktam tatparapena nirmalam. One must be freed from all designations. When one identifies himself with the material world, his senses are impure. But when one achieves spiritual realization and identifies himself as a servant of the Lord, his senses are purified immediately. Engagement of the purified senses in the service of the Lord is called bhakti. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchite. One may enjoy the senses for many thousands of years, but unless one purifies the senses, one cannot be happy. Thus then the Bhaktivedanta purport of the 9th Canto, 18th chapter of Srimad-bhagavatam entitled King Yayati Regains His Youth. Комментарий Шрила Кад Индрия, верненные чувства, можно очистить, если занять их свой ум деятельностью создания Кришны. Сарвопадхи Винирмуктам, как Парапетна Нирмалам. Человек должен избавиться от всех материальных самоотождествлений. До тех пор, пока мы считаем себя частью этого мира, наши чувства будут оскорблены. Но как только мы обретем духовное понимание своей природы и начнем считать себя слугой Господа, наши чувства сразу же очистятся. Когда мы служим Господу своими неприкосновенными чувствами, это называется бхакти. Ришикеша Севара Бхакти Чаяте. Человек может услаждать свои чувства на протяжении многих тысячелетий, однако до тех пор, пока он не очистит свои чувства, он не сможет обрести счастье. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 18 главе 9 песни Сримад-бхагаватам, который называется «Как Йаяти обретает утраченную молодость». So here, it's a very instructive story how Yayati was such a powerful person and he had so much sense gratification but he wasn't satisfied. Actually, Prabhupada told the story about one lawyer, C.R. Das. У нас есть очень поучительная история, которая описывает царя Йаяти, который столько много наслаждался.
насытиться. He was a big lawyer in Calcutta. Chittaranjan Das, his name was. He was a very wealthy. He made so much money. И еще есть одна интересная история, которую Прабхупада рассказывал о адвокате, который жил в Калькутте, и он был очень-очень богат. Prabhupada tells the story, and so he was in the High Court in Calcutta. Calcutta was, well, that was where the East India Trading Company had the headquarters. И этот адвокат, он работал в самой высшей инстанции суда. Он работал на западно-индийскую компанию, на британскую компанию. East India Trading Company was the British Vaishya community got together to create this company, and they were, trying to exploit India. И это восточно-индийская компания, которая была создана англичанами, чтобы эксплуатировать Индию. Она была вместе создана британцами и большими купцами. There was a big competition between the British and the Dutch, and the Spanish and the Portuguese. И тогда было очень такое большое соревнование между англичанами, датчанами и португальцами. To exploit different countries, but India was the wealthiest country, so that was the most valuable. И они все соперничали за право эксплуатировать Индию, и также остальные страны мира. Но Индия была самая богатая. Anyway, the British kind of were the most successful of it. И британцы были самые успешные в этом. So their headquarters was in Calcutta. И главное здание было именно в Калькутте. So Calcutta was a very prosperous, wealthy. И Калькутта она была очень богатая. Prabhupada said it was a city of palaces. Прабхупада описывал это как город дворцов. But so it was wealthy, and this lawyer, he was in the High Court, Das, and he made so much money. И когда этот город был очень богат, и этот адвокат, он тоже там жил, но он тоже был очень богатый человек. And one day he was looking out the window. И однажды он смотрел из окна, And he was a beggar out there. и он видел попрошайку на улице. And Das, he looked very, very miserable. И вот этот Сиядас, он выглядел очень печально. This lawyer looked very miserable. So then his wife said to him, why are you so miserable? Его жена спросила этого адвоката, почему такой грустный. You have so much money. You have so much money. У тебя столько много денег, You're famous and successful, ты знаменитый, богат. and you should be happy. Ты должен быть счастлив. So then he said, well, actually, I want to be like him, like the beggar. На самом деле, он ответил, на самом деле я хочу быть как этот попрошайка, как этот нищий. Because he wasn't happy with all his material opulence, didn't make him happy. Потому что был несчастен, имея все эти богатства. So King Yayati was the same, because he had so much power, and he had so much sense gratification. He had a beautiful wife. И также царь Yayati, он был несчастен, хоть он имел очень много богатств, но у него была очень красивая жена. But he wasn't satisfied. Но он не был удовлетворен. So this is a symptom of the soul's dissatisfaction with material life. И это есть симптом недовольствия душой материальной жизни. Because the soul is actually designed for
loving Krishna. Потому что душа создана для любви к Богу, к Кришне. So nothing else will possibly make you happy. Ничто другое не сделает тебя счастливой. But to come to that position of renunciation, that is not so easy. Но чтобы прийти к этой платформе, не так, отречение не так это просто. That's why, we have the Varnashram system. Varnashram. И поэтому у нас есть система Варнашрамы. So Varnashram is for ashrams, the brahmachari, the grihastha, the vanaprastha, and sannyas. И в Варнашраме дхарме, в этой системе есть 4 ашрама, брамачари, гриhaста, ванапрастха и саньяс. So it's a elevation going through different stages of material life. Yeah, progressive stages of material life. И это постепенное возвышение через разные ступени материальной жизни. So first of all, you're a brahmachari. Brahmachari, ideally, in the Vedic culture, young children would be taught that brahmachari was ideal. И сначала человек становится брамачарием, а в ведической культуре это был идеальный вариант, как потом And then, if you can remain brahmachari your whole life, that's very good. Если кто-то сможет остаться брамачарием до конца жизни, это замечательно. But that's not very common. Но это довольно необычно. See from the history of ISKCON that so many people try to be brahmachari, take sannyas, but come down later. И мы видим в истории даже Искона, что столько очень много людей они пытаются остаться брамачари, но они, оказывается, особо не падают. I remember one of our big gurus back in the day. This is in the early 80s, 1980s. Я помню один из наших знаменитых гуру в начале 70-х. And he was quite successful. He was very charismatic and a good singer, good looking. И он был очень успешен, он был очень харизматичный, он He had his kingdom, у него было свое царство, and he was a sannyasi. и он был саньяси. He had been married before, Он до этого был женат. Да. but people they didn't really think that he was the real deal. Но люди не думали, что он настоящий. At least a few people, not many people. Ну, не все так думали, но несколько человек. So then I remember, he was big sannyasi, many disciples, and then one day, in the middle of the night, he went off with somebody else's wife. И он был такой известный, популярный саньяси, и в какой-то момент он просто убежал с чьей-то женой посреди ночи. So it's not so easy to be renounced. Не так просто быть обреченным. There's a story of not Vishishta. Who's the one who was attracted by Menaka? Anyone know? Menaka, she's a heavenly damsel. But this, not Vishishta, another big Vishwamitra. Есть еще одна история о Вишвамитре, как он был привлечен Менакой, это одна из божественных. Vishwamitra was a Kshatriya. И Вишвамитра, он был кшатрия, воин, And he wanted to be a Brahmin и он хотел стать браманом, because he was envious of one other sage
who was more powerful. Потому что он завидовал одному из мудрецов, который был более могущественный, чем он. So Vishwamitra, he meditated, he was trying to become very powerful. И Вишвамитра, он медитировал над этим, он пытался стать более могущественным. And so this other sage, he got this heavenly damsel, Menaka, И этот другой мудрец, он нашел эту божественную деву, Манаку, to try to entice him чтобы его совратить, so that he would fall down. чтобы тот упал. So this Menaka, she was very beautiful, but he didn't even see her, he just heard her ankle bells. И эта Менака, она была очень красивая, и он даже, Шмидра, он даже не видел ее, он просто услышал колокольчики на ее ногах. Just by hearing her ankle bells, he became attracted. И просто услышал эти колокольчики, он влюбился к ним. And then he had, physical enjoyment of this beautiful Menaka. И потом он с ним совокупился. And the daughter was called Shakuntala. Его дочку звали Шакунтала. She was very beautiful. Prabhupada said she was the most beautiful girl in the universe. Она была очень прекрасная, она была самая прекрасная девушка во всей вселенной. But even though he had tried to be very renounced, he couldn't maintain his brahmacharya. И хоть он был очень отречен, он не смог продолжать брамачарью. So it's a very, very difficult to be, celibate the whole life. Это очень сложно оставаться, держать целибат всю свою жизнь. And Krishna says in the Bhagavad Gita that he is sex life which is not against religious principles. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что занятие сексом это не против религиозных принципов. So there's nothing wrong with being married. И нет ничего плохого в том, что ты женат. But if you don't eventually develop kind of renunciation by having been through the grihastha ashram, then the whole thing is wasted. Но если человек постепенно не выработает в себе отречение, тогда через грехастха, пройдя через грехастха ашрам, тогда вся его жизнь потрачена впустую. So here, Yayati, he had this beautiful wife and he enjoyed with her so much. Таким образом, царь Яти, у него очень красивая жена, и он с ней очень наслаждался. But then he wanted to renounce Но this enjoyment and become more devoted to Krishna. Но впоследствии он захотел отречься и стать более преданным Кришне. So we're going to do the next two verses in the next chapter. Мы будем читать дальше следующий стих. I'm just following down Prabhu's instructions. He said two verses from the next chapter. So the next chapter is chapter 19, called King Yayati Achieves Liberation. Следующая глава называется «Царь Yayati обретает освобождение». So there's a chapter summary. Prabhupada, he would write a summary of the chapter at the beginning of the chapter, so I'll read it. This 19th chapter describes how Maharaj Yayati achieved liberation after he recounted the figurative story of the she-goat. After many, many years of sexual relationships and enjoyment in the material world, King Yayati finally became disgusted with such materialistic happiness. When satiated with material enjoyment, he devised the story of the he-goat and the she-goat corresponding to his own life, and narrated the story before his beloved Devayani. The story is as follows. Once upon a time, while a goat was searching in the forest for different types of vegetables to eat, by chance he came to a well, in which he saw a she-goat.
he became attracted to this she-goat and somehow or other delivered her from the well. And thus they were united. One day thereafter, when the she-goat saw the he-goat enjoying sex with another she-goat, she became angry, abandoned the he-goat, and returned to her Brahmin owner, to whom she described her husband's behavior. So he's actually describing what happened in his own life, because he found Devayani, his wife, in a well, and he pulled her out of the well. And then they became attracted to each other, they got married, but then he was unfaithful. Anyway, he's describing his own experience. The Brahmin became very angry and cursed the he-goat to lose his sexual power. Thereupon the he-goat begged for the Brahmin's pardon and was given back the power for sex. Then the he-goat enjoyed sex with the she-goat for many years, but still he was not satisfied. If one is lusty and greedy, even the total stock of gold in this world cannot satisfy one's lusty desires. These desires are like a fire. One may pour clarified butter on blazing fire, but one cannot expect the fire to be extinguished. To extinguish such a fire, one must adopt a different process. The Shastra therefore advises that by intelligence, one renounces a life of enjoyment. Without great endeavor, those with a poor fund of knowledge cannot give up sense enjoyment, especially in relation to sex. With a beautiful woman bewilders even the most learned man. King Yayati, however, renounced worldly life and divided his property among his sons. He personally adopted the life of a mendicant or sannyasi, giving up all attraction to material enjoyment, and engaged himself fully in devotional service to the Lord. Thus he attained perfection. Later, when his beloved wife Devayani was freed from a mistaken way of life, she also engaged herself in the devotional service of the Lord. I don't think you should read the whole. We'll just go to text one. Text one. Anyone have it on their phone? They can say the Sanskrit. Visukravacha saitam macharan kama straina panavam atmana budva piyaya nirvino kritam etam ajayata. Translation. Sukadev Goswami said, O Maharaj Parikshit, Yayati was very much attached to women. In due course, however, when discussing the sexual enjoyment and its bad effects, he renounced this way of life and narrated the following story to his beloved wife. Перевод стиха 13 главы. Шукадев Госвами сказал, о Махарадж Парикшит, царь Йayati был очень привязан к женщинам, однако, прервавшись в сексуальных удовольствиях, убедившись в их пагубности, он со временем отказался от них и поведал своей любимой жене такую историю. Text number 2. Shrinu bhagavyam tatam madvida charitam bhavi tirayasya suchanti vane grama nivashina. My dearly beloved wife, daughter of Shukracharya, in this world there was someone exactly like me. Please listen as I narrate the history of his life. By hearing about the life of such a householder, those who have retired from household life always lament. Следующий стих, второй. Моя любимая жена, дочь Шукрачарьи, жил в этом мире некто, очень напоминающий меня. Сейчас я поведаю тебе историю его жизни. Слыша о таком семейнине, те, кто отошел от семейных дел, неизменно погружаются в скорбь. Persons who live in the village or town are called Ram Nivasi. And those who live in the forest are called Vanavasi or Vanaprastha. The Vanaprasthas who have retired from family life generally lament about their past family life, because it engaged them in trying to fulfill lusty desires. Prahlad Maharaj said that one should retire from family life as soon as possible, and he described family life as the darkest well. Idvatna patam grihamanda kupam. If one continuously or permanently concentrates on living with his family, he should be understood to be killing himself.
In the Vedic civilization, therefore, it is recommended that one retire from family life at the end of his 50th year and go to Vana, the forest. When he becomes expert or accustomed to forest life, or retired life as a Vanaprastha, he should accept sannyas. Vanam gato yad tarim ashrayeta. Sannyas means accepting unalloyed engagement in the service of the Lord. Vedic civilization therefore recommends 4 different stages of life. Brahmachari grihastha vanaprastha and sannyas. One should be very much ashamed of remaining a householder and not promoting oneself to the higher stages, namely vanaprastha and sannyas. Перевод, комментарий Шрила Прабхупады. Жители городов и деревень называют грама-ниваси, а тех, кто живет в лесу, называют ванаваси или ванапрастхами. Ванапрастхи, то есть люди, отошедшие от семейных дел, как правило, сожалеют о том, что в прошлом жили в семье и пытались удовлетворять свои плотские желания. Махараджа Махара сравнивал семью с семейной жизнью, с темным колодцем. Хитвам ман патам грахам анда пам. И советовал как можно быстрее отойти от нее. Тот, кто не желает расставаться с семьей, просто убивает себя. Поэтому в ведическом обществе мужчине, достигшему 50 лет, рекомендовалось оставить семью и уйти в лес, вана. Привыкнув к жизни в лесу или уединенной жизни ванапрастхи, он должен принять саньясу. Ванам гато яд гари ашревета. Саньяса означает полное посвящение себя служению Господу. Вот почему в ведическом обществе существует 4 ашрама. Брахмачари, хаста, ванапрастха и саньяса. Человеку должно быть очень стыдно, если он провел всю свою жизнь в кругу семьи и поднялся на более высокую ступень, то есть не принял ванапрастху, а затем саньясу. So, Prabhupada, he gave sannyas to so many people. Прабхупада дал саньяс очень многим людям, But, so many of them had problems но очень много из них имели проблемы, because they took sannyas when they were young. потому что они приняли саньясу, когда они были очень молоды. And Prabhupada said sannyas is for old men. И саньяса это для старых преданных. So, Prabhupada wanted his disciples ultimately to take sannyas. He says so, yeah. Прабхупада хотел, чтобы в конце концов его ученики принимали саньясу. But, sannyas is a big step. Но саньяса это большая ступень. Because you have to give up someone or a situation that you've been used to for 50 years or something. Потому что нужно отречься от ситуации, в которой человек существует уже 50 лет. So, it's not so easy. So therefore, sannyas in the age of Kali is forbidden. Это непросто, поэтому саньяс для Кали он запрещен. Because people are not really fit for sannyas. Потому что люди, они просто не подготовлены к саньясу. Prabhupada says different things. He did say statements like this, where one should be ashamed of remaining a householder. И Прабхупада он говорил немножко разные вещи. Он говорил, что человек должен быть, ему должно быть стыдно, если он остается домохозяином всю свою жизнь. Because, we have a lot of old householders in Alachua. У нас много женатых домохозяев в Алаче. And, they're nice devotees. Это все правильно. But I don't know how if Prabhupada would
approve of it or not, I don't know. Я не знаю, если бы Прабхупада, он это одобрил или нет. Because ultimately, without preaching, it's hard to be satisfied. Потому что, в конце концов, без проповеди очень сложно быть удовлетворенным. Because preaching is the essence. Потому что проповедь — это наша сущность, It's the higher taste это наивысший вкус. that, it's nice to have a nice home and a nice wife. Это замечательно, когда у вас есть хороший дом, хорошая жена, But devotees have to be compassionate, но преданные, они должны быть милостивыми. which means we have to preach. Это значит, что нам нужно проповедовать. And that is how you get Lord Chaitanya's mercy. Это таким образом мы получаем милость от Господа Чайтаньи. So, but a lot of grihastas in Alatra, they do a lot of service, one way or another. И много хаста, они делают много всякого служения в Алачу, Deity worship, поклонение божествам, go on Harinam, Харинаму, sometimes. иногда. But Bhaktivinoda Thakur, he recommends that in this day and age, people take Kshetra sannyas. Но Бхактивинода Такур, он рекомендовал то, что в наш век люди нужно принять кшетра, саньяс. Kshetra. Yeah, Kshetra means a holy place. Кшетра — это значит святое место. Well, you live with your wife in a holy place. You live with your wife in a holy place. И если вы живете со своей женой в святом месте, That's what Bhaktivinoda Thakur did. это то, что сделал Бхактивинода Такур. We had Bhaktivinoda Thakur had 13 children. У него было 13. у него 15 детей. And at the end of his life, he went into seclusion. И в конце своей жизни он пошел в уединение. And he disappeared from his family. Он исчез из своей семьи. He had a bhajan kutir, У него был баджан кутир, which meant he had a small place where he stayed and he just concentrated on his bhajan, his chanting and his studying, reading books. это значит, что у него было маленькое место, где он сосредоточился на своем баджане, на чтении книг. But we see that in ISKCON, we have some very good sannyasis who've done incredible service. И мы видим, что в Исконе есть несколько саньяси, которые делали то же самое. They've really pushed on Prabhupada's movement in a big way. Они распространили сознание Кришны по всему миру. Because immediately when they became devotees, they decided they will never marry. Потому что как только они стали преданными, они тоже решили, что они никогда не женятся. Like I know one, Shiva Swami. Как я вот знаю одного, его зовут Шиварам Свами. I have a great respect for him. Я его сильно уважаю. He was married before he became a devotee. Он был женат до того, как стал преданным. And then when he met the devotees, Когда он встретил преданных, he said, I want to become a devotee. он сказал, что я хочу стать тоже преданным. So he took his wife back to her parents. Я вернул свою жену к ее родителям. I don't know how she felt. Я не знаю, как она чувствовала. Так и было. But,
as soon as he got the message, he was totally detached. Но как только он получил это сообщение, он тут же отрекся. We have Gopal Krishna Maharaj, he was married to Gopal Krishna. И Гопал Кришна Махарадж, он тоже был женат. And he used to work at Pepsi Cola. Он работал на компании Pepsi Cola. But I don't think his wife was very nice. Но не думаю, что его жена была очень приятная. So he became detached and he took sannyas quite fairly soon after. Он не был сильно привязан и довольно быстро принял саньяс. We have Jayataka Maharaj, Jayataka, I mean, he's an amazing person. Because Prabhupada said that, well, Bhakti Siddhanta, Prabhupada said that his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta, had sent these great devotees to help him spread Krishna consciousness. И у нас есть также Джайпатака Махарадж, великий, очень великий человек. И Бхакти Сиддхарта Махарадж говорит, что эти преданные, они были посланы Господом, чтобы помочь в движении. So, thinking of Jayataka Maharaj, he immediately, as soon as he found out about Krishna consciousness, he was from a wealthy family, very good looking. И Джайпатака Махарадж, как только он узнал о движении Сиддхарты Кришны, он был из богатой семьи, очень привлекательный. Took sannyas when he was so young. Он принял саньяс, когда он был очень молод. And never had any problems. И у него никогда не было никаких проблем с этим. So, Sridhananda Maharaj also, he's remained sannyas all these years. И Гананда Махарадж, он тоже оставался саньясом очень долгие годы. Radhananda Swami. Радхананда Свами. They were all very young when they came across Krishna consciousness. They were he was in Buffalo, New York. Они были все очень молоды, когда они пришли в сознание Кришны. И Радхананда Махарадж, он был в Баффало, это штат Нью-Йорк. Now that center there had been started by one sannyasi, Rupanuga. The center in Buffalo, New York. И центр в Баффало, Нью-Йорк был начат. Основан Рупанугой. Many devotees came from there. И очень много преданных оттуда пришло. Because Rupanuga, he later on left sannyas, got married. И впоследствии Рупануга, он остался саньясом и женился. Anyway, everyone's an individual. Everybody is a different stage of spiritual life. Но мы все разные личности, и поэтому мы все находимся на разных ступенях своей духовной жизни. If you can take sannyas, that's the best thing. Но если вы можете принять саньяс, это самое лучшее. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, he said sannyas is the only human form of life. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж сказал, что саньяс — это единственная форма человеческой жизни. I don't know if maybe I told this before, I don't know, but he was very strict with the sannyasis. Он был очень строг со своими саньясами. And I remember I told this before to you, that they couldn't wear shoes. Они даже ботинки не могли носить. And they couldn't see a doctor. Они не могли пойти к врачу. Sannyasis have to be completely dependent on Krishna. Саньяси, они должны полностью зависеть от Бога, от Кришны. But, sannyas is quite intimidating. Но чтобы стать саньясом, это довольно страшно. Like when Prabhupada, his spiritual master came to him in a dream and told him to take sannyas. Например, когда Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж пришел во сне к Шриле Прабхупаде, он сказал ему, чтобы тот принял саньяс. Prabhupada was horrified. Но Прабхупада был очень испуган. He didn't want to take sannyas.
Он не хотел этого делать. And then he had another dream, same thing. И потом ему еще сон приснился то же самое. So, he had to take sannyas. И ему пришлось принять саньясу. So I decided that if I have a dream where Prabhupada comes and tells me to take sannyas, then I'll take sannyas. И я решил, что если ко мне во сне придет Прабхупада и скажет, чтобы я принял саньясу, тогда я это сделаю. That's not the only reason I haven't taken sannyas. Это единственная причина, почему я принял In саньясу. sannyas, you have to get your wife's permission. Чтобы принять саньясу, нужно разрешение от жены. And if you don't leave enough money, Если вы не оставите достаточно денег, she's not going to be willing to let you go. она не согласится на это. Anyway, life's complicated. Вот. Life is complicated. Жизнь очень сложная. Generally, you need to have a son who's going to look after your wife. Обычно нужно, чтобы у вас был сын, приглядывал за женой. That was the system, that you have more than one son. И эта система существовала, когда в семье был больше, чем один сын. The eldest son would take sannyas. Старший сын, он принимал саньясу, And the younger sons would look after the mother. и младший, он присматривал за матерью. So you have to have responsible children that are willing to take care of your wife. Таким образом, нужно иметь ответственных детей, которые бы присматривали за матерью. And a lot of people, because we all came from kind of backgrounds, a lot of devotees, a lot of my friends in Islam, they were hippies. Потому что мы пришли из разных They didn't really have a career. Многие из нас были хиппи, у нас не было никаких карьер, They don't have a good income to meet their wife. у нас не такой большой достаток. So, they have some reasons not to take sannyas. Это довольно веские причины, чтобы не принимать саньясу. But the idea is that, one should not be engaged in material enjoyment as an old grihastha. Но основная идея в том, что человек должен быть вовлечен в материальное наслаждение, когда он уже в старости. So there's one retirement village called the Villages. The village is on the way from Alachua to Miami. You go through an area called the Villages. Huh? Есть одно место, которое называется деревня, villages. So that's all retired old people. Там живут все пенсионеры. So they have the highest rate of STD. У них там больше всего венерологических заболеваний. Wife swapping. Они занимаются тем, что меняются женами. So, what? STDs, sexually transmitted diseases. Yeah, because they intermingle with partners. Потому что они просто меняются женами. Anyway, so he was sincere. Yayati was a very sincere person to be a devotee. So therefore, he became detached. Но царь Yayati, он был очень искренний человек, поэтому он стал отвлеченным. So the idea is that if you practice spiritual life properly, Идея в том, что если мы правильно практикуем свою духовную жизнь, you have to become detached. мы станем отвлеченными. So that's Lord Chaitanya's teaching as enunciated by Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya, he was a great devotee of Lord Chaitanya.
Sarvabhauma. И Сарвабхаума Бхаттачарья был великим преданным Господа читания, He was a grihastha. и он был как рихаста, Махаджана, But he was very close to Lord Chaitanya. но был очень близок к Господу Чайтанье. So he composed the verse. He was a scholar. И он сочинил стих такой, он был ученый. He was an incarnation of Brihaspati, Он был инкарнацией Брихаспати, who's the spiritual master of the demigods. который был духовным учителем всех полубогов. So he composed this verse, Vairagya Vijanija Bhakti Yoga, Shikshatam Eka Purusha Purunam, Kripam Buddhi Yastamaham Bhajay, Shri Krishna Chaitanya Shalila Dalaya. It's a very important verse. He said, Lord Chaitanya has come because he's an ocean of mercy. Он сочинил очень важный стих, Варяги Великая Бхакти, в котором он He's come to teach us what is real renunciation. он пришел, чтобы нас научить настоящему отречению, Because he's an ocean of mercy. потому что он океан милости. So actually, sannyas, grihas, it doesn't really matter. И являясь или саньясом, или тхастом, это на самом деле не Because важно. there are some grihastas who do more service than some sannyas. Потому что есть тхасты, которые больше служения выполняют, чем некоторые саньясы. Like we have Vaisheshika Prabhu. Например, Вайшешика Прабху, So, you know, he's doing incredible service, reviving book distribution. который совершает огромное количество служения, он So развивается the main thing is, you know, to be engaged in spreading Krishna consciousness. Основная идея в том, чтобы распространять сознание Кришны. Anyway, I'll finish here. Hare Krishna. Srimad-bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Any comments, Dhamma? Any additions, any comments? What's, you were saying, so purity is the force, preaching is the essence, what about the other two? Utility is the principle, Utility is the principle, and books are the basis. books is the basis. Utility meaning what? Uh, Utility means what? Utility means to use everything in Krishna's service. Like, you know, the internet, or, you know, just everything, vehicles like Prabhupada used, play. I mean, it started with Srila Bhaktisiddhanta. He was using very fine clothing to impress Western people. He had a fancy car that he was driven around in. And then, you know, Prabhupada, he also was using airplanes and modern equipment to print the books, right? So then he was asked, what about the atomic bomb? He said, yeah, we can use that in Krishna service. We put all the demons on an island and we drop the bomb. He was joking. Everything. Anashakta Sivishayan Yadam Yanjate. The important verse by Rupa Goswami says that the perfection of renunciation is when you use everything in Krishna's service. So everything. One time Prabhupada said that one devotee was asking him, Mukunda in London, he said, well, what about this microphone? You know, Prabhupada said that all the people that work in the factory that produce the microphone, they get some spiritual benefit by working in the factory. So if you're using a car, you go out preaching, Mr. Toyota, whatever, then they get some business of you, some benefit. Okay?
Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Jai.